Hi guys, welcome back to another class of interpretation of statutes. In our last class, we have discussed the meaning of interpretation, definition of interpretation or construction of statutes, why there is a need of interpretation, that is, the importance of interpretation, and interpretation as the primary function of judiciary, that all we have discussed. Today, we are going to discuss 4 basic rules of interpretation or construction. As we have already discussed, the modern statutes are drafted by legal experts, and these statutes are expected to be perfect so that there is no necessity for the interpretation. But in practice, what is happening? The courts spend much of their valuable time to ascertain the true meaning of inconsistent and ambiguous words in such statutes. This led to formulate certain rules of interpretation so that the judiciary and the judges could avoid spending their valuable time in interpretation of statutes. ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിന് എന്തിനാണ് റൂൾസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മോഡേൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ റെഡി ചെയ്യുന്നത് ലീഗൽ എക്സ്പേർട്സ് ആണ്. അവർ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രീം കെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് ചാൻസേ കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടെല്ലാം റെഡി ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് എന്നാൽ പോലും പ്രാക്ടീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോർട്സിന് അവരുടെ ഒരു വാല്യുബിൾ ടൈം ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ആംബിഗ്യുവസ് വേർഡ്സ്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന ഒന്നിനോടൊന്ന് വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആംബിഗ്യുവസ് മീൻസ് അവ്യക്തതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് എത്ര തന്നെ കെയർ എടുത്താലും ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകും. സോ കോർട്ടിൻ്റെ വാല്യുബിൾ ടൈം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് വേണ്ടി ചെലവിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്താതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. The two main advantages of rules of interpretation are, number one, by formulating the rules of interpretation, judges could avoid spending their valuable time in interpretation of statutes, and number two, rules of interpretation or construction helped to avoid arbitrary interpretation of statutes by the courts. Now, the 4 basic rules of interpretation are: interpretation or construction of statutes must be done by having the intention of legislator in consideration, with an object to make the statute effective and workable, by reading the statute as a whole, and if the statute's meaning is plain, effect must be given irrespective of consequences. These are the 4 basic rules of interpretation. Number 1, by having the intention of the legislator in consideration. See, the conventional way of interpreting a statute is to seek the intention of its maker. That means to seek the intention of the legislator. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ വേ, പരമ്പരാഗതമായ രീതി എന്നത് അതിൻ്റെ മേക്കർ അതായത് ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുക, തേടുക എന്നുള്ളതാണ്. The first and primary rule of construction is that the intention of the legislator must be found in the words used by the legislator itself. So, primary rule of construction അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ലെജിസ്ലേറ്റർ ഏത് വേർഡ്സ് ആണോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം, കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടണം. ബട്ട് ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു തടസ്സമായിട്ട്, ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത്? യെസ്, ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ ഡു നോട്ട് ആൾവേസ് ബെയർ എ പ്ലെയിൻ മീനിങ്. എപ്പോഴും ലെജിസ്ലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് ഒരു പ്ലെയിൻ മീനിങ് ആയിരിക്കുകയില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. Words tend to have different meanings in different contexts and circumstances. Different contextile, സന്ദർഭങ്ങളില്, circumstancesല് വേർഡ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് സേഫ് ടു സീക്ക് ദ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റർ.
by having an eye on the object and purpose of the statute or the reason and spirit behind it. ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് സേഫാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ തേടുന്നത്? ബൈ ഹാവിങ് ആൻ ഐ ഓൺ ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലും പർപ്പസിലും ഒരു കണ്ണ് വെച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വരാനുള്ള റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ്, അന്തസത്ത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും സേഫ്. It is the duty of the court to act upon the true intention of the legislator, especially when more than one interpretation is possible for a statutory provision. ഈ ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കോർട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എസ്പെഷ്യലി വെൻ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഫോർ എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ. പ്രത്യേകിച്ചും എപ്പോഴാണോ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷന് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കി ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കോർട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. So we can call the courts as finishers, refiners and polishers of legislation because the courts mold or creatively interpret legislation by seeking or searching the true intention of the legislator, either expressed or implied in the statute. സോ നമുക്ക് കോർട്സിനെ എന്ത് വിളിക്കാം? ദ ഫിനിഷേഴ്സ്, റിഫൈനേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിഷേഴ്സ് ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് ദ കോർട്സ് മോൾഡ്, വാർത്തെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ്ലി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ബൈ സീക്കിംഗ് ദ ട്രൂ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ലെജിസ്ലേറ്റർ വിച്ച് ഈസ് ഈദർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. I hope the first rule of interpretation, that is the interpretation of a statute, must be done by having the intention of the legislator in consideration is very clear now. The other three rules of interpretation we will study in our next class.